Huwezi jenga hoteli na umwambie mtu afunge akufe. Huwezi somesha watoto wa watu na uwe wengine. Hawa watu kama kungekuwa na kitu chochote ambacho si kizuri, 45,000 people, mmoja angeinuka hivi aseme tafadhali angalieni huyu mtu. These are students on full scholarship ambao unaweza kuverify, check, bank and when they were paid scholarship. Verify even the amount that was given. Yes. And that is part of our ideology, giving back to the community. Yes. So maybe, Pastor, maybe that point is well covered. You want to go to the next? The next is when calamities arises, what is the stand and the position of the church? Yes. I will present this to you. It will show you where we went, what we did with the people's money, because the tithe is from members, and what we did with it. That is part of our ideology. The ideology concerning what we say on the pulpit. Yes. I preach live. Then we use recorded programs in the night, but I made sure that our presentations and our sermons are live, so that inaweza ikasaidia yule ambaye anatamani kujua huyu mtu anahubiri nini. I think maybe I'm one of the few pastors ambao wanafanya live sermons. Yes. And if you would interject and want me to proceed to another point, No, or I can continue. Continue. Thank you so much. Yes. We have live services. It makes it easy for anyone. Aulize, what is this man preaching? What does he stand for? Na I insisted in that ili isaidie hata serikali yangu. Badala ya kunichunguza zaidi, inaweza kuketi hivi, hata DCI akae hivi na angalie, what is this man preaching? Then without even making a lot of research, anaweza kuamua. Even 7 days, anajua what this man is preaching. Maybe kama nimesahau kitu kingine on that, naweza nikaulizwa, I'll answer. Okay. Number 3. Yes. My view on extreme indoctrination and exploitation of religious followers. Yes. I think I've answered or I've covered part of it. Wakati ambao wanasema this is what we do and this is what we stand for, and when you give back to the community and to the extremely needy people. Yes. Kama juzi tulikuwa Kilifi, and we spent close to over 3 million kwa ajili ya kulisha ndugu zetu. I thank God you come from close to those areas. We are neighboring. Yes, you know what Kilifi is, and you know what Turkana is. Na ikiwa Mungu amekubariki kiasi, hata kama sio nyingi, and you spend it alone, hata kama ni kwa kanisa peke yake, na mtoto wa Kilifi ameketi pale na ana school fees, and you are building your church or whatever, even the road of the church, it is not fair. So jinsi ambavyo tunahudumia watoto wetu na jinsi ambavyo tunahudumia washirika inaonyesha ni kwa njia gani extreme, let me call it doctrines, vitu ambavyo vinaweza kuathiri mtu. We are a church of a capacity of 45,000 in one sitting. Hawa watu kama kungekuwa na kitu chochote ambacho si kizuri, 45,000 people, mmoja angeinuka hivi aseme tafadhali angalieni huyu mtu. And the only time ambao nilisikia hiyo ni wakati ambapo niliambiwa
and I don't want to go that line, you've been arrested. For what? Yule ambaye nilimuuliza alikuwa kiongozi wa wakati huo, sasa maybe yuko ama yuko, akaniambia you've been sacrificed by the social media. So you don't need even to talk to me. I'll close the church right now. And he picked up the phone. Before he called, nikamuuliza, is that part of the investigation? Why don't you investigate and know the truth? Na akaifunga. Then the rest tutaelezea wakati ambapo utaniuliza. So we don't advocate for anything about exploitation. And we can present it on how we use the church. On exploitation and indoctrination, it touches on how we handle members. We have 2 hotels that functions 24 hours. Those hotels, nobody is told when to eat or when not to eat, any member. Every service nikimaliza huwa nasema, and I pray for the food in the hotel, because I know kila moja ataenda kukula hapo. The hotels function 24 hours. About what we are discussing now, uwezi jenga hoteli na umwambie mtu afunge akufe. Uwezi somesha watoto wa watu na uwe wengine. Yes. Hizo vitu haziendi pamoja. And I will use this platform, please forgive me, to invite the Senate on 2 conditions. Waje watutembelee, either kwa gharama ya serikali, ama New Life iko tayari kuwalipia mahali pa kulala, jinsi ya kusafiri, sababu kama tunalipia wengine chakula, kwa nini tusiwalipie nyinyi muje muone kile kinachofanyika badala ya kusema tu. I pray from the bottom of my heart. Please, Honorable Chair, you have the authority and the acting Deputy Chair. Compel my fathers and my brothers, plus my brother, Honorable Boni Alwale. I thank God it's the first time I'm seeing you live. Wafike, and my brother, and thank you so much, sir, through you, Chair. Wafike, watembee kwa hizo barabara, so that isiwe ni kitu ambacho Ezekiel amepresent a fiction. No. He talked about this. We went, we witnessed. Even if it is tomorrow, we will do it. I promise. We have discussed it before we came. Please, I beg you. This is because the former commission, or the commission that was appointed by the president, tuliwaandikia barua. There were 2 people who were arrested, Ezekiel and Mackenzie, about this issue. You went to Shakahola. I saw it on TV. Please, I beg, come to where I am. See what Ezekiel is doing. Ask him 1,000 questions. I will suspend the services to listen to you and to answer. They said yes. Pastor, today we are having a lot of invitations. Even the DCI has invited us. And now you are inviting us. I think we'll see how we can deal with that. But proceed. Thank you, Your Chair. Surprisingly, I don't accuse anybody. It is headed by my fathers in the gospel. They turned it down. They never honored the investigation. And they are going to present it to His Excellency. Investigating somebody who invited them, and they said, no, we won't come. On what grounds? Hatujui. Okay. Ukiperekea rais wangu kitu ambacho hujui na ulisikia na hukuoji Ezekiel, and you had the opportunity kumuoji hivi, what are you going to tell the president? Na Ezekiel amekuita, haja ukataza. For your information, Mr. Chair, Honorable Chair,
hakuna mtu wa serikali zaidi ya maaskari waliokuja kuchukua the supposedly said evidence ambaye amewahi kanyaga New Life. Unatamani this thing being said, si mtu wa serikali aje tu so that aende aseme this thing being said by about this man, this is the truth. Hakuna. You are being persecuted there. Please, I beg you to allow me to talk a bit. Yes, we are listening. We are all ears. You are being persecuted there, plus the entire church and the more than 45,000 people on something even a slightly senior official from the government hajawahi kuja kuverify. The only people who present me before the government and the parliament ni hawa. And you know, a lawyer present a good person and a bad person. Correct. So who will judge whether I am really bad or good? I told them, please call the media, put it live, wachunguze, wakipata kaburi hata ya paka wachukue huyo paka wapeleke kule. And don't hide anything. You know, lawyers will ask you, Pastor, tell us the truth. Nikamwambia, investigate the truth yourself. Then I will tell you the truth. They told us, je, yale ambao tumeona ndio? Nikamwambia ndio. Chochote kile ambacho mmeona msiniambie, ambia serikali. Because that is what I stand for. Now, thank you for giving me time on that. Correct. My association with one pastor. Can I continue, sir? Correct. One order. Paul. Point of order. Yes. I just want to make sure that the pastor knows. Pastor Ezekiel, if we come na tupate kaburi kama ni ya paka, hatutachukua paka, tutakuchukua wewe. Sawa. That's on a light note. You don't need to respond. Just go to the next point. Your association with Paul Ndenge Mackenzie. I won't answer that. Thank you for the direction. Only as a sign of humor. Nilibebwa na maaskari bila evidence. Now, on fourth point, my association with one Paul Ndenge Mackenzie of Good News International Church, if any. I first came to know about Mackenzie on TV 2010 wakati alikuwa KBC. Nilikuwa namuona vile nilivyokuwa namuona babangu wa kiroho the year 2002-2001. So alikuwa anahubiri. Then sikumuona tena kwenye televisheni. And sometime in 2021 nilitamani kuwa kwenye televisheni na sikujua televisheni nitapataje. Okay. So ni kitu kanikujia kwa akili. Why don't you look for a TV station ambao haitumiki? There are very many. Why don't you look for one? Yeah. It ringed on me. Can I sioni ile Times TV. Na sikuwa namjua na sikuwa na namba yake. I had never met him in person. So nikamwambia one of my crusade managers, his name is Solomon, tuendeni tukatafute huyu pastor sababu hatuna namba yake, tumuulize kama station yake inafanya na ili collapse imemshinda kumanage. Tulipofika, by good luck, tukampata hapo na baadhi ya watumishi wa Mungu. I don't know whether walikuwa wachungaji ama sio wachungaji. Yeah. Walikuwa wameketi nje. I introduced myself, nikamwambia mimi sionangi station yako. Kama iko na uitumii, naomba unisaidie nayo. Kama imekuwa cancelled niambie. Aliniambia iko, siitumii na haijakuwa cancelled. It drew me closer to the question number 2. Unaweza kunisaidia naye? Akaniambia if we agree.
we sat down. I can't remember if it was the following day or not. We sat down na akaniambia the charges, if you want to buy it then 3.5. By then nilikuwa na 500,000. Nikamwambia 3.5 mimi sina. Na nafikiria naweza nikatafuta. So we agreed kwamba naweza nikalipa polepole. Na it is obvious, unalipa polepole, nobody will allow you to sign any document. Na unalipa polepole na umelipa what percentage, maybe 20 or 17. So akaniambia wewe nenda, nimekupa ruhusa, ukimaliza kulipa we will sign the document. Na kwa sababu I think, this is what I think, I'm not sure. Kwa sababu nilikuwa na kiu na kuenda stationi, because by then nilikuwa natumia ya babangu na alikuwa na ubiri every time. Alinipa ruhusa ya 30 minutes and I wanted to preach every time. Nika lipa cash through M-Pesa. I can't remember kama zote zilikuwa M-Pesa ama zingine nilipeana cash. I just want to be precise. 500,000. Then akanipa ruhusa nikaanza kuitumia. Na vitu vingine zilinifanya sikununua hiyo station. Number 1, kuna wakati ningesikia akiwa na ongea na akiojiana na my fellow brothers Muslims, na angelifaa nyinyi hamjui kile ambacho mnasema. It came out very hard. Number 2, masomo haina faida. So ninataka TV, lakini TV unayotaka mwenyewe akona ideologies ambao hupendi. So nikasema hii station nikiweka kama Times TV, mtu atafikiria mimi ni yeye. Naweza nikaibadilisha iwe New Life TV. Watu platform providers wakaniambia it is not easy until you buy it. But unaweza kuiweka huko kijijini kwako, ukaiweke New Life TV, and that's what I did. In Coast Region ilikuwa New Life TV and we were just in Coast Region. That is how I came to know him. I didn't pay anything much. We didn't call moja na mwenzake, sababu akili yangu ikanikujia, why don't I buy, don't I purchase my own TV station? Na mtu akaniambia it doesn't cost more than 500,000. Nikamuuliza unaweza kunisaidia? Akaniambia ndio. Nikasema thank you Lord, I'm not going to buy this. Na yeye pia hakuniuliza na hakuniitisha pesa zingine. So I maintained it in the Coast Region na nikafungua World Evangelism TV. Now that is how I came to know Mackenzie, and that is all I know about Mackenzie. Unless nimesahau kitu kingine, nikiulizwa nitajibu. Sikuwahi kuhubiri na yeye. Sikuwahi, I don't know mahali Shakahola iko. Sijawahi ona Shakahola na macho yangu. I saw Shakahola kwa TV wakati maybe viongozi walikuwa wanaenda. Na I think inahusika na hii. Yule mtu ambaye nafikiria alini associate na Shakahola ni mtu aliyeweka article kwa social media kwamba Pastor Ezekiel naye alichukuanga TV ya Mackenzie. These two men are the same. I did not take it serious kwa sababu mimi nilikuwa nafikiria, and I know our police and DCI are more professional. Once they hear this issue, hawatafuatilia hearsay. They will come down and investigate. Only kuandikiwa statements wakati haya mambo yalitokea, the OCS and the OCPD from Kilifi andika statement and they told me, Pastor, we know you. And how did they come to know me? A place of 45,000 people. Huwezi run that church bila polisi kuingia hapo. So 24-hour clock mapolisi walikuwa wanazungukanga New Life. The OCS, area OCS told me, chochote kikifanyika hapa ijulikane sisi hatukuwa hapa, itatuweka mashakani. So we have to be here. To be here means hata mahali ambapo nalala, they could come in anytime.
and they could be there. In fact, mara nyingi gari lao ilikuwa inakaa New Life usiku. Wananiambia kwa sababu washirika wanaingia usiku na mchana, hii gari yatakana itoke hapa ikienda kufanya kazi ikirudi. That is what happened. So that's how I came to know Mackenzie. And my question, kama Ezekiel angefanya chochote, angepaje polisi 24/7 from where our church is situated to Shakahola? I'm not sure. Nimekuja kuambiwa na wale waliokuwa wanafanya investigation, it is more than 200 kilometers. I'm not sure. Kitambo utoke hapa mpaka uende mpaka Shakahola, hakuna hata polisi anakupata na mwili. Kila wakati hakuna polisi anakuuliza. Somebody raised an issue. He dumped bodies in this mortuary and he is associated to this. Nani huyu wa mortuary aliandika statement? Mbona jina lake haliwekwi? Na alicollaborate kivipi na Evangelist Ezekiel mpaka wakaweka mwili hapo? Na Ezekiel akiwa anatoa, si huyu mtu alikuwako? Ako wapi? Na hizo records za kuchukua hizo mili kupeleka huko ziko wapi? Na wakati ninaingia Shakahola, where were the police officers and where were the chiefs, sub chiefs? And wewe utatransport tu mwili ukipeleka huko bila mtu kuuliza hii gari inaingianga hapa imetoka wapi? It still pains my heart because, Honorable Chair, New Life has gone through a lot of pain. Even my wife. My son one day said, Dad, he called me on phone, I don't want to come there. I know you. I don't even want to become a police officer. Because they know you. And this is what is happening. Nauliza washirika, why don't you go and present yourself? Kama kuna kitu mumeona nimefanya, hata kama nilikuhonga, go tell the government, Ezekiel alifanya hii na alinionga. And I told the DCI when they came, ikiwa mtapata kitu, don't wait until you take me to court. Expose it as you have exposed those who are dying in Shakahola. And take me to court. It is simple. You cannot handle more than 45,000 people in one sitting. Wengine wanatoka nje mataifa mengine, uwafanyie makosa, na hata wale wa nje hawaongei, wandani hawaongei. Honorable Chair, kanisa letu alina washirika kutoka karibu. Wote wanatoka sehemu mbalimbali. Almost 99.999%. Hawa watu you will manipulate them. Hakuna hata mtu mwenye akili ambaye anasema jameni, nilileta mwenzangu kutoka Murang'a hakurudi na amezikwa huko kwa Ezekiel, na Ezekiel amesema asizikwe hapa. Mwingine atoke UK akufe hapo azikwe na Ezekiel. Hakuna mtu ana raise issue. That's why I've invited the Senate. Ije itembelee na izunguke na iulize the community, huyu mtu ni nani? That is about my association with one Mackenzie. I'll move very fast because I have 1, 2, 3, 4, and I finish. And I will honorably ask the Senate, Honorable Senate, to ask me questions. The circumstances surrounding the sale of Times TV, I think I've covered that. Correct. The sources of funding of New Life Prayer Center and the church. And I believe this is very important. Our members wanakaa nje na wanakuja. Any gathering ambayo iko na over 45,000 people na wanaenda kutoa sadaka. Hata kama haujawaambia, nadhani hiyo sadaka maybe, wajua mimi sitaki kudanganya, hiyo sadaka si kidogo. In one sitting, unajua saa zingine wachungaji tunaogopanga kusema ukweli kuhusu sadaka, but I came here to tell you the truth about sadaka.
ikiwa si kidogo, Yes. what do you do with it? Na mimi Honorable Chair, naomba pia about this, ita pia wenzangu waulize kanisa lako liko na watu wangapi, and what do you do with the offering? Because if you ask about New Life, uliza yule mwingine pia, mko na watu wangapi? 200. Watu wangapi? 10,000. Tell me what you've done with this offering. Hawa watu wakiwa wamekuja watatoa sadaka ambao huenda si kidogo. Some of them are online. Hii pesa ikiwa imeingia kwa church account na si kidogo, tumejenga nayo, hakuna mfadhili yeyote mzungu wala mweusi, hakuna. Kama yuko ajitokeze. Hakuna njia yoyote tunapata nayo pesa kutoka kwa mtu ambaye anatuletea pesa kwa njia yoyote. I can't remember kama nimechukua pesa kwa mkono wa mtu kanisani Mavueni. And I always tell them, unajua mahali madhabahu iko, weka sadaka hapo, usiniletee, sababu ukiniletea sadaka inamaanisha unataka nione ndio nikuombee vizuri. So they take it there, ile ambao wametoa kupitia kwa M-Pesa till number huwa imeenda hapo. I don't normally know who gave what. So the funding ya New Life ni wale washirika. Na kama wako 45,000 people, nikisema huwa wanatoa pesa kidogo, mimi sitaki kuwa muongo. Heri unipeleke jela kwa ukweli kuliko kuniacha nje nikidanganya wewe na nidanganye washirika ambao wananiamini. Na hiyo pesa tumeitumia kwa hiyo, pamoja na ile ambao ningetamani uiplay pale. Na kama utaiplay hapo, utaiplay kwa nyumba yako. Please forgive me for that. Then tuipeleke kwa hao watu wa media, waonyeshe Kenya na mataifa ya nje. Then ile ambao tumefanya nao, because Honorable Chair, through this sadaka tumejenga one of the most modern international schools, if not in the region of East Africa, in Kenya. And we have facilities ambao some of the international secondary schools hazina hapa Kenya. I think, I'm not sure, maybe I've not done my research well. It is almost 50% complete. The only Olympic standard swimming pool in Kenya apart from Kasarani, it is in Kilifi County, kupitia kwa sadaka ya hao washirika. Ili siku nyingine mkialika international schools as a government na mnataka facility nyingine, there is a church ambayo imesaidia serikali kutengeneza facility kama hiyo. Badala ya kutangaza vile tumetangaza, we renovate Kasarani ili tulete Africa Cup of Nations. Unaweza kupeleka international schools huko na wakafanya swimming competition Kasarani, na ukapeleka nyingine Kilifi County ama Coast, na hizo pesa ambazo zinaingia kupitia kwa competitors and those who are visited, si zinaingia kwa county government or visitors and whatever. We have one of the most modern labs, IT labs, ambazo nafikiria sababu mimi nimesomea tu, tuko na labs ambazo huenda haziko kwa university yetu, and I would advise you with humility to come and visit them and verify what I'm saying. We did this na pesa za washirika, among other things. We have one of the best hotels, among other things, ili apart from church, the government, the nation and the county inaweza kubenefit kwa hizi vitu ambavyo tunafanya. Isiwe thank you so much. Isiwe ni pesa ya sadaka imeenda kwa pastor peke yake. Hakuna any document ya title deed imeandikwa kwa jina la Pastor Ezekiel. Apart from maybe 2 or 3 vehicles tumejaribu kuziweka kwa jina la church, wakaniambia hiyo terminology sijui, labda Sami anajua.
Uliniambia ni nini ambayo nataka. More Radio 88.2 FM. We are in charge.